Hello students, this is the third lecture of chapter 3. Actually, this is the second part of lecture 2, right? In this lecture, we will discuss frequency polygon, frequency curve, ogives, and also we are going to discuss how to find partition values like median, quartiles, etc. through ogive. Okay, so let's start. Another way of representing a frequency distribution on a graph is frequency polygon. To draw a frequency polygon, first we plot class intervals on the x-axis and their respective frequencies on the y-axis. Further, we create a rectangle on each class interval in this way. Okay. Next, we mark the midpoints of the upper widths of the adjacent rectangles of the histogram. After that, we join these points using lines in order. To complete the polygon, join the point at each end immediately to the lower and the higher class marks on the x-axis. Okay. Now, let's take an example to draw a frequency polygon from a frequency distribution. From this data, to draw a frequency polygon, let us first draw a histogram and then we highlight the midpoints of the top horizontal sides of the rectangles in a histogram by giving dots. And if we join them by a straight line, then we will get required frequency polygon. Right? Now we are going to discuss another graphical representation of frequency distribution, which is frequency curve. When you join the verticals of a frequency polygon using a smooth curve instead of straight line, then the resulting figure is a frequency curve. As the number of observations increase in a dataset, then we need to accommodate more classes, right? Therefore, the width of each class reduces. In such a scenario, the variable tends to become continuous, and the frequency polygon starts taking the shape of a frequency curve. To draw a frequency curve, we plot class intervals on the x-axis and their respective frequencies on the y-axis. Further, we plot each frequency with respect to the mid value of each class interval, and then if we connect all these points by using a smooth freehand curve, we will get the required frequency curve of that frequency distribution. Okay? Example number 6 on mon kora, yat amak a frequency distribution to pra frequency curve draw koribole koa hoise. So to draw frequency curve, first ami x-axis ot a wages bilak represent korim aru y-axis ot number of workers ok represent kori dekhuam. এতিয়া আমি প্ৰতিটো ফ্ৰিকুৱেন্সিক ক্লাছ ইন্টাৰভেল সমূহৰ মিডপইণ্টৰ কৰস্পন্ডিং 1 to 1 প্লেচ কৰিম। আকৌ যেহেতু আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি কাৰ্ভক বোথ সাইডে এক্সটেন্ড কৰিব পাৰো, so we mark 2 points on the x-axis. তাৰে ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউচনটোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, that is 10 to 15 অৰ just preceding possible class interval with same width, অৰ্থাৎ 5 to 10 ক্লাছটোৰ exactly centered আমি এটা পইণ্ট মাৰ্ক কৰিম। আৰু নেক্সট পইণ্টটো আমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউচনটোৰ লাষ্ট ক্লাছৰ just succeeding class, that is 45 to 50 exactly middle আমি mark কৰিম. Okay? Now we connect all the points by using a freehand curve. In this way, we can draw a frequency curve from our distribution, right? Now we are going to discuss ogive or cumulative frequency curve, which is our last graphical representation of a frequency distribution. Okay? A cumulative frequency curve or ogive is the graphical representation of a cumulative frequency distribution. To draw an ogive, we plot class boundaries on the x-axis and their respective cumulative frequencies on the y-axis. Since a cumulative frequency is either of a less than or a more than type, ogives are of two types too. One is less than ogive and the another one more than ogive. To draw less than ogive, we plot less than cumulative frequencies on the y-axis with respect to upper boundary of each class. Because we know less than cumulative frequencies are defined from upper class boundary of a class, right? And to draw more than ogive, we plot more than cumulative frequencies against the lower class boundaries. Now let us discuss about applications of ogives. Here first one is, ogive allows us to quickly estimate the number of observations that are less than, greater or equal to a particular value. Second application is, it is suitable for comparison purpose. And the third one, with the help of ogive, we can determine location values like median, quartiles, deciles, percentiles graphically. Okay? Now let's take an example to learn how to draw less than and more than ogives from a frequency distribution. In the example number 7, we need to draw less than and more than ogives from this frequency distribution. So to draw, let us construct a cumulative frequency table. Here class interval and frequency question to pra ami first likhilom. Yar pisot less than cumulative frequency value bilak find koriboloi ami upper limit homo use korim. So below 20 buri kole ami first frequency to ge bujim heya hoise 3. Next below 30 value to paboloi ami 3 aru 10 add koribo lagibo. Aru add kori pam 13. Edore ami baki value bilako likhilom. Jihetu less than cumulative frequency last value to total frequency represent kore,
গতিকে 85 হৈছে আমাৰ টোটাল ফ্ৰিকুৱেন্সি এতিয়া more than cumulative frequency ফাইন্ড কৰিবলৈ আমি লোৱাৰ লিমিটসমূহ ইউজ কৰিম গতিকে more than 10 বুলি ক'লে আমি এন্টায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটোকে বুজিম সেয়া হৈছে 85 ইয়াৰ পিছত more than 20 ৰ cumulative frequency পাবলৈ আমি below 20 ৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো টোটাল ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ পৰা এক্সক্লুড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 85 over 3 আমি সাবট্ৰেক্ট কৰিলে more than 20 ৰ cumulative frequency পাই যাম সেয়া হৈছে 82 ঠিক একেদৰে বাকি more than cumulative frequency বিলাক আমি ক্যালকুলেট কৰি লিখি লম এতিয়া আমি এই less than cumulative frequency বিলাক upper limit ৰ corresponding আৰু more than cumulative frequency বিলাক lower limit ৰ corresponding যদি প্লেস কৰো তেতিয়া আমি required ogives পাই যাম ইয়াৰ কাৰণে আমি first x axis ত class interval সমূহ represent কৰিম আৰু y axis ত cumulative frequency বিলাক represent কৰিম এতিয়া আমি less than ogive draw কৰিবলৈ y axis ত less than cumulative frequency বিলাক প্লেস কৰিম কিন্তু exactly upper limit ৰ corresponding যেহেতু আমাৰ first class to 10 to 20 আছিলে so in this case 20 is the upper limit গতিকে 20 ৰ ঠিক opposite আমি less than cumulative frequency 3 ক এইদৰে মাৰ্ক কৰি দেখুৱাম ঠিক তেনেকৈ বাকি less than cumulative frequency ভ্যালু বিলাকো এইদৰে হিহঁতৰ upper limit ৰ opposite প্লেস কৰি লম এই পইণ্ট বিলাক যদি আমি স্মুথ ফ্ৰী হ্যান্ড কাৰ্ভৰ সহায়ত কানেক্ট কৰো তেতিয়া আমি পাম less than ogive similarly to draw more than ogive we plot more than cumulative frequencies against the lower limit of each class গতিকে 10 ৰ ঠিক অপোজিটত আমি ফাৰ্স্ট more than cumulative frequency টো প্লেস কৰিম হেয়া হৈছে 85 একেদৰে বাকি more than cumulative frequency বিলাক প্লেস কৰি এডাল স্মুথ ফ্ৰী হ্যান্ড কাৰ্ভেৰে এই পইণ্ট বিলাকক কানেক্ট কৰি লম আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ more than ogive এইদৰে আমি এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ পৰা less than ogive আৰু more than ogive ড্ৰ কৰিব পাৰো right now we are going to discuss how to locate partition values using ogives okay এই নোটটো তোমালোকে কপি লিখি লবা ইয়াত অগিভৰ সহায়ত পাৰ্টিশন ভ্যালু কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰা হৈছে মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত প্ৰ্যাকটিক্যালি এই কনসেপ্টটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মই তোমালোকক পাৰ্টিশন ভ্যালুৰ এটা শৰ্ট ইন্ট্ৰোডাকশন দি দিও পিছত চেপ্টাৰ 4 ত আমি এই বিষয়ে ভালকৈ ডিসকাস কৰিম partition values such as median quartiles deciles percentiles these are values that divide the same set of observations in different ways অৰ্থাৎ এই ভ্যালু বিলাকে হোল অবজাৰভেশনটো কিছুমান ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰে সেই কাৰণে আমি ইহঁতক পাৰ্টিশন ভ্যালু বুলি কওঁ For example, median a whole observation to 2 equal parts divide kore, quartile a whole observation to 4 equal parts divide kore, decile 10 aru percentile 100 equal parts divide kore. Kintu ami graphically a value bilakok locate koribole hole ei keta notation tumaloke please note kori thoba. Jehetu tinita point a whole observation to 4 equal parts divide kore, so we have 3 quartiles. Sei karone I equal to 1 2 3 likhisu. And here Q represents quartiles. Okay? Similarly, we have 9 deciles which divide whole observation into 10 equal parts and we have 99 percentiles which divide whole observation into 100 equal parts. Here capital N represents total frequency. Baru ji ki nohok jodi amak third quartile graphically locate koribo koy tente ami I thait likhim 3 aru 3 total frequency logan multiply kori 4 re divide korile ami jitu value pam tar position to ami y axis ot mark korilam aru mark korar pisot kenekoi q3 er value pam take janiboloi আমি এটা এক্সাম্পল প্ৰ্যাকটিক্যালি সলভ কৰিব লাগিব একেদৰে আমাক 7th decile 25th percentile আদি যিকোনো ভ্যালু এক্সামৰ গ্ৰাফিক্যালি লোকেট কৰিব দিব পাৰে ওকে এই এক্সাম্পলটোত আমাক less than and more than ogives ড্ৰ কৰিব কৈছে লগতে মিডিয়ান ফাৰ্স্ট কোয়াৰ্টাইল অৰ্থাৎ q1 ফাৰ্স্ট decile অৰ্থাৎ d1 and 60th percentile that is p60 এৰ ভ্যালু ফাইন্ড কৰিব কৈছে ogives এৰ সহায়ত গতিকে আমি ogives ড্ৰ কৰিবলৈ ফাৰ্স্ট cumulative frequency table কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলাম Here total frequency is 100, so we have capital N equal to 100, right? এতিয়া আমি less than and more than cumulative frequency বিলাক plot কৰি less than and more than ogive draw কৰি লম যেহেতু আমি example number 7 ত less than and more than ogive draw কৰিবলৈ শিকিছিলো so cumulative frequency বিলাক place কৰি আমি এই ফিগাৰটো পাম okay now let us locate the value of median from this graph medianৰ কাৰণে আমি y axis ত n by 2 ৰ position mark কৰিব লাগিব যেহেতু n equal to 100 so n by 2 equal to 50 এতিয়া আমি 50 ৰ পৰা x axis ৰ parallelly less than ogive টাচ কৰাকৈ এডাল straight line draw কৰিম আৰু যিটো পইণ্টত এই লাইন ডালে less than ogive intersect কৰিব সেই intersecting পইণ্টৰ পৰা আমি vertically আন এডাল straight line draw কৰিম to meet the x axis এই vertical line ডালে x axis ত যিটো পইণ্টত intersect কৰিব সেই ভ্যালুটোৱে হৈ যাব আমাৰ required median okay hence we have median equal to 39.8 approximately এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ পাইলে তোমালোকে নোট কৰি থবা the point of intersection of less than and more than ogives also represent the value of median
এই গ্ৰাফটো তোমালোকে মন কৰিছা যে লেছ দেন এণ্ড মোৰ দেন অগিভে যিটো পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে সেই পইণ্টটোৰ এক্স কোঅৰ্ডিনেটৰ ভেলুটো হৈছে আমাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড মিডিয়ান ৰাইট নেক্সট আমাক ফাইণ্ড কৰিবলৈ কৈছিলে ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাইলৰ ভেলু ডেট ইজ Q1 চ' Q1ৰ ভেলু ফাইণ্ড কৰিবলৈ আমি y এক্সিছত মাৰ্ক কৰিম n/4ৰ ভেলু which is 25 ঠিক আগৰ দৰে আমি 25ৰ পৰা লেছ দেন অগিভক টাচ কৰাকৈ x এক্সিছৰ পেৰেলেলি এটা লাইন ড্ৰ কৰিম আৰু ইণ্টাৰসেক্টিং পইণ্টৰ পৰা ভাৰ্টিকেলি আন এটা লাইন ড্ৰ কৰিম টু মিট দ্য x এক্সিছ এই ভাৰ্টিকেল লাইনডালে x এক্সিছত যিটো পইণ্টত ইণ্টাৰসেক্ট কৰিব সেয়াই হ'ব Q1ৰ ভেলু চ' we have Q1 equal to 33.8 approximately নেক্সট আমি ফাইণ্ড কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ডেচাইল ডেট ইজ D1ৰ ভেলু D1ৰ ভেলু ফাইণ্ড কৰিবলৈ আমি y এক্সিছত মাৰ্ক কৰিম n/10ৰ ভেলু which is 10 ঠিক আগৰ দৰে ষ্টেপছবিলাক ফলো কৰি আমি D1 equal to পাম 27.2 approximately আমাক ফাইণ্ড কৰিবলৈ দিয়া লাষ্ট ভেলুটো হৈছে 60th percentile that is P60 60th percentile ভেলুটো ফাইণ্ড কৰিবলৈ আমি y এক্সিছত মাৰ্ক কৰিম 60 times n upon 100 which is 60 because n equal to 100 right ঠিক আগৰ দৰে ষ্টেপছবিলাক ফলো কৰি আমি P60 equal to পাম 42.5 but approximately এইদৰে আমি অগিভৰ থ্ৰু various partition value find কৰিব পাৰো okay in this lecture we have learned graphical representation of frequency distribution so today we have completed this chapter in the next lecture we will start our fourth chapter which is measures of central tendency okay till then keep learning thanks for watching this video